أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد من لقاءاتنا اللي نتحدث بها عن Introduction to Biostatistics. محاضرتنا اليوم عنوانها Summarization and Presentation of Data، ومحدثكم هو Assistant Professor احمد المرزوك، Family and Community Medicine Department at الكندي College of Medicine, University of Baghdad. Learning objectives. Participant will be able to understand different way of summarizing data. Choose the right table or graph for the right data and audience. Ensure that graphics are self-explanatory. Create graphs and tables that are attractive. Summarizing data. Tables. Tables is the simplest way to summarize data. Data is presented as absolute numbers or percentage, characteristics and the graphs, or charts and the graphs. Visual representation of data. Usually data is presented using percentages. Points to remember. Ensure graphic has a title. Label the components of your graphics. Indicate source of data with date. Provide number of observations as a reference point. Add footnote if more information is needed. Choosing a title for tables or graphs. Of course, the title of the table should be above the title and not included within the table, and the title of the graph should be below the graph, but it can be included within the graph below it. A title should express who, what, when, and where. Frequency distribution. This is a frequency distribution including years and number of cases. Now, in the previous table, it is not clear because there is no percentage and there is no clear when, where, what, and who. But here it represents relative frequency, percent contribution of reported malaria cases by year between 2000 and 2007 in Kenya. When, where, who, and it contains source WHO World Malaria Report 2009. Here we got the year, number of malaria cases, and relative frequency. Here it's almost everything was met in this table. Use the right type of graphic. Charts and the graphs, we got bar chart, comparisons, categories of data. Histogram
represents relative frequency of continuous data. Line graph display trends over time, continuous data. Pie chart show percentage or proportional share. Bar chart, distribution of adults according to employment in 3 Iraqi governorates in Iraq to 2020. Here we got Baghdad, Erbil, Basra, and percentage, and divide person into employee and unemployee in this legend. Source ILO. Stacked or stacked bar chart. هنا أخذ أكثر من متغيرين داخل نفس المتغير أو أكثر من جزء. Here a percentage of children under 5 with fever who took a specific anti-malarial drug in years 2007 and 2008. هنا هذا الير 2007 والير 2008 وهنا percentage وانطاك ألوان. هذا ACT أميوداكوين كلوروكوين كوينين سلفا دوكسين بايريميثامين and others وكل واحد أخذ نسبة. Histogram. Percent contribution of reported malaria cases by year between 2000 and 2007 in Kenya. الحقيقة نشوف بالهيستوغرام نستخدم الكونتينيوس years على اعتبار ماكو فاصلة بين سنة وسنة، كل السنوات متصلة، وأخذ لك كل سنة شقد البرسنتج of contribution of reported malaria cases by year. بسنة 2000 كان 8%، بسنة 2001 6%، 2002 7%، 2003 10%، 2004 14 أو 15%، 2005 18%، 2006 17%، 2007 19%. هنا عندنا حسبة على أساس الريلاتيف فريكونسي يعني بالنسب المئوية. الآن راح يقارن لك بين البار شارت والهيستوغرام. البار شارت هي عادة أعمدة متجاورة بيناتها فراغات. شوف هذا فراغ وهذا فراغ، عادة يكون نفس العرض بس الارتفاع مختلف حسب الأعداد. هنا عندك average clinic wait time in minutes by province. بالنورث ويسترن ينتظرون 22 دقيقة، بالكوبر بيلت 15 دقيقة، سنترال اريا ينتظرون 29 دقيقة. المرضى ينتظرون الأطباء بالدقائق. كل منطقة أنطى معدل الانتظار مال المرضى للطبيب. هاي طبعا data fabricated for illustration، المصدر مالتها fabrication. بينما هنا إذا قسمنا المرضى بالدقائق لنفس المنطقة فنشوف المرضى اللي ينتظرون من 0 إلى 10 دقائق هم 2%، من 11 إلى 20 دقيقة هم 3%، من 21 إلى 30 دقيقة 10%، من 31 إلى 40 دقيقة 30%، وأكثر من 40 دقيقة 55% ينتظرون من المرضى. هنا قسم عدد الانتظار على شكل فئات للمنطقة بأكملها، وليس مثل ما كانت بالحالة الأولى هي دقائق الانتظار لكل منطقة بحيث فصلها واحدة عن الأخرى، لأن هاي منطقة
وهاي منطقة وهاي منطقة، ولكل منطقة هو المين waiting time. هذا population pyramid. بالحقيقة البوبوليشن pyramid يعملوه بنصفين، نصف للميل نصف للفيميل. هو عبارة عن هيستوغرام. هذا هيستوغرام للميل وهيستوغرام للفيميل، حطهم واحد بصف الآخر بحيث يطلع لك ال population pyramids according to age and percent للعام 2008 الكانتري زد. لاين جراف. اللاين جراف مستخدمة عادة نجمع البيانات لعدة سنوات. الآن number of clinicians working in each clinic during years 1 to 4 in country Y. year 1, year 2, year 3 and year 4. clinic 1 اللي هو هذا لونه بالير 1 كانوا 4.5 كلينيك تقريبا. بالير 2 year 1 بكلينيك 1، year 2 بكلينيك 1، year 3 بكلينيك 1، year 4 بكلينيك 1. بينما كلينيك 2 year 1 year 2 year 3 year 4. بكلينيك 5 بكلينيك 3 هنا ايضا year 1 year 2 year 3 and year 4. وممكن طبعا ناخذ المين مال كل ثلاثة ونسوي واحد بالتوتال. لاين جراف هذا ايضا لاين جراف اخر. فقال لك number of clinicians working in each clinic during year 1 to 4 year 4 انطانا 4 clinics. حط لك هنا المرة حط لك الكلينيك هنا، حط لك الير هنا، مو مثل بالحالة الأولى. بالحالة الأولى حط لك الير بالاكس اكسس والكلينيك بالليجند. بالحالة الثانية حط لك الكلينكس بالاكس اكسس وحط لك الييرز بالواي اكسس. الآن عندنا باي تشارت. بالباي تشارت بالحقيقة احنا ناخذ دائرة ونقسمها على شكل قطاعات، وكل قطاع يمثل نسبة الموجودين في هذا القطاع. وهنا عادة لازم one variable، ما نقدر نمثل two variables in the same graph. فمثلا المرضى المسجلين في الربع الأول 59 مريض، بالربع الثاني كانوا 8 مرضى، بالربع الثالث كانوا 10 مرضى، بالربع الرابع كانوا 23 مريض. يعني نفرض ذولا بالصيف، ذولا بالربيع، ذولا بالخريف، وذولا بالشتاء مثلا. ممكن ناخذ المرضى بالأعداد مثل ما هي هنا موجودة، وممكن ناخذها بالنسب مثل ما هي موجودة هنا. فهنا طبعا نقسم العدد تقسيم الكلي في 360 حتى نطلع الزاوية اللي تمثل لنا عدد المرضى. نقسم الزاوية الدائرة على قطاعات، وكل قطاع نحسبه بقسمة عدد المرضى على العدد الكلي في 360 حتى نطلع القطاع مال الدائرة اللي يمثل هذول المرضى. الآن فرد كويز صغير. How should you present prevalence of malaria in 3 countries over 30 years period? How should you present data comparing the prevalence of malaria in different 10 countries? How should you present data on reasons why individual is not using ITNs out of all individual surveys who own an ITN and are not using it?
distribution of patient tested for malaria by parasite density. تقدر تجاوب على الأسئلة القديمة. Summary. Make sure that you present your data in a consistent format. Use the right graph for the right data and the right audience. Label the components of your graphic title axis. Indicate source of data and number of observations, and add footnote for more explanation if necessary. المحاضرة انتهت، ونقدر نستقبل أي أسئلة أو استفسارات